2025 ആകുമ്പോൾ 1925 രൂപീകരിച്ച RSS 100 വർഷം തികയും. ആ 100 വർഷം തികയുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയെ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അങ്ങനെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെതിരായി കൊണ്ടുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള അതിക്രമം നടത്താൻ വേണ്ടി ഭരണകൂടം തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭരണഘടനാ ശില്പിയായ മഹാനായ ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കറെ മോശപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ BJP ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്നത്. കേവലം അമിത്ഷായുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രമല്ല, BJPയുടെ നയം, RSSന്റെ നയം, അത് അമിത്ഷായിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ നാം കണ്ടത്. At present, we know that the country is ruled by a government which believes in Chadurvarnya, this caste hierarchy, and they try to bring back this hierarchy and strengthen it. It is already there, and to strengthen it and cement it so that this can continue for hundreds or thousands of years. And because they believe, they want to convert this country as a Hindutva Rashtra. देश को एक हिंदुत्व राष्ट्र बनाने के प्रयास में विश्वास करने, उस प्रयास करने वाला और चातुर्वर्ण्य में विश्वास रखने वाला सत्य पे है. इसलिए चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को जारी रखने के लिए कोशिश कर रही है. इस वजह से because of this they are attacking the constitution. They are attacking Dr. Ambedkar, and it is not only Amit Shah. It is the RSS and the BJP. They are basically against Ambedkar and the constitution. നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ അംബേദ്കർ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരായി. അതുകൊണ്ടാണ് ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥ പടുത്തുയർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള മനുസ്മൃതി, ആ മനുസ്മൃതിയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദുരന്തങ്ങൾക്കും എതിരായിക്കൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകളും അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്ന സമയമുണ്ട്. അതായത് ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്നത് മനുവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. അപ്പോൾ മനുസ്മൃതിക്കെതിരായിക്കൊണ്ടുള്ള വലിയ ചർച്ചയാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നത്. അതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായിക്കൊണ്ടാണ് 1927 അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മനുസ്മൃതി കത്തിച്ചു കളഞ്ഞത്. മനുവാണ് ഈ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ശില എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ മനുസ്മൃതി തന്നെ കത്തിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ആ മനുസ്മൃതി കത്തിച്ച അംബേദ്കറെ ഒരു കാരണവശാലും മനുസ്മൃതി പുനഃസ്ഥാപിക്കണം, ചാതുർവർണ്ണം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്ന് കരുതുന്ന ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന RSSകാർ അത് തയ്യാറാകില്ല എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. The base for the Chadurvarnya system is nothing but Manusmriti, and that is why in 1927 in the leadership of Dr. Ambedkar, the Manusmriti, copies of Manusmriti was burned, and മനുസ്മൃതി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഒരു അംബേദ്കറെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. So the people now राजस्थान हाई कोर्ट की जो कॉम्प्लेक्स के अंदर मनु का स्टैचू है. Every year we try to demolish or do something, but the government, even when Congress was in power, they never allowed the people, the Dalit people, to destroy that statue. It is there. And here what he was, the comrade Radhakrishnan is saying, 1927, Ambedkar burned the copies of Manusmriti because Manusmriti is the base for the caste system. And today in our country, the people who are in power, people who rule the country, they very, very strongly believe in Manusmriti, the ideology of Manusmriti, which is based on Chadurvarnya. പ്രധാനമായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അംബേദ്കർലാൽ അല്ലെങ്കിൽ അംബേദ്കറെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരായ ആളുകൾ നിർമ്മിച്ച ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ലാതാക്കും. ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ദളിതുകൾക്ക്, ആദിവാസികൾക്ക്, പിന്നോക്കക്കാർക്കെല്ലാം റിസർവേഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്?
നമുക്കറിയാം നൂറ്റാണ്ടുകളോളം പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ സമൂഹത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേക്ക് ആട്ടിപ്പായിച്ചു. അവർക്ക് അക്ഷരം കൊടുത്തില്ല, അറിവ് കൊടുത്തില്ല, അധികാരം കൊടുത്തില്ല, സമ്പത്ത് കൊടുത്തില്ല. അങ്ങനെ അറിവും അധികാരവും സമ്പത്തും കൊടുക്കാതെ സമൂഹത്തെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേക്ക് ആട്ടിപ്പായിച്ച ആളുകൾ അവർക്ക് അറിവിലേക്ക് വരാനും അധികാരത്തിലേക്ക് വരാനും അതുപോലെ തന്നെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വരാനും ഒക്കെ കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. ആ ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പരിഗണന കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുക്കാതെ ഒരിക്കലും അവർക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെ എന്നെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു. MLA ആയി, 2 പ്രാവശ്യം മന്ത്രിയായി, സ്പീക്കറായി, പിന്നെ MP ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതാകാൻ കഴിയുന്നത് റിസർവേഷൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള അവകാശമായി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് വരാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. അതുതന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും. വളർന്നു വരാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ റിസർവേഷൻ വേണം. തൊഴിൽ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും റിസർവേഷൻ വേണം. ആ റിസർവേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സമൂഹത്തിലെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ആളുകൾ അല്പമെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത്. ആ ഉയർന്നു വരുന്നത് പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് RSSന്റെ തലവൻ മോഹൻ ഭഗവത് പറയുന്നത് റിസർവേഷൻ എടുത്തു കളയണം. ആ റിസർവേഷൻ എടുത്തു കളഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അത് എളുപ്പമാർഗമായി മാറൂ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് RSS റിസർവേഷനെതിരായിട്ട് പ്രചരണം നടത്തുന്നത്. जो सत्ता पे लोग बैठे हैं वो उनकी आइडियोलॉजी है मनुस्मृति. तो इस वजह the people who are in power, their ideology is Manusmriti, and that is exactly the reason why they don't want to see that this constitution, our constitution, India's constitution is there, because constitution gives us guarantee, not the warranty of Modi. Constitution gives us guarantee for our right to education, our right to employment. All the rights, fundamental rights are ensured in the constitution. And the reservation here, when the comrade was introducing me, then he said I was the 2 times MLA, then 1 time speaker, then whip, 2 times minister, then now MP. How I become I could be or I become all this? It is because of the reservation which is enshrined in our constitution. That is why बाबा साहब अम्बेडकर, जो अम्बेडकर जी ने हमें दिया हुआ हमारी संविधान के अंदर रिजर्वेशन है, इस वजह से मैं 2 बार MP बन गया, मंत्री बन गया, MLA बन गया, स्पीकर बन गया, अभी MP भी हूँ. ये इस वजह से है. दलितों को अक्षर की ज्ञान नहीं दिया और फिर हमें पीछे धकेल कर रहा और आगे आने नहीं दिया. इस वजह से तो ये सिस्टम जारी रखने के लिए और जो हिंदुत्व राष्ट्र बनाने के लिए पूरा प्रयास मनुस्मृति का जो विश्वास करने वाला, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को कायम रखने वाला बीजेपी जो सत्ता पर बैठे हैं, इसलिए मोहन भागवत ने जो बोला है कि रिजर्वेशन को खत्म करना है. रिजर्वेशन है तो if there is reservation, constitutionally ensured reservation, then the Dalits and the tribals, they will come up and they will sit in positions. So they don't want such things to see, because the Dalits are supposed to be in the margins, not in the mainstream. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യന് വഴി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അൺടച്ചബിലിറ്റിയും അതുപോലെയുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ വഴി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകണം. ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നും വന്ന സഖാക്കൾ ധാരാളമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുകയുണ്ടായി. ആ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നവോത്ഥാന നായകരും ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ പേരുകൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അവരെല്ലാം സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾക്കെതിരായിക്കൊണ്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ആ പോരാട്ടം നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ കാണാൻ കഴിയും, ആന്ധ്രയിൽ കാണാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കാണാൻ കഴിയും, ബംഗാളിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ആ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോയതാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹം ഇന്നും പഴയ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കാനുള്ള കാരണം. അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് നാം പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും
തന്തപ്പെരിയോർ രാമസ്വാമി അദ്ദേഹം നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു സമരമായിരുന്നു വൈക്കത്ത് നടന്നത്. വൈക്കം അമ്പലത്തിന്റെ പരിസരത്തൂടെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അമ്പലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും നടന്നു പോകാൻ വഴിയുടെ മനുഷ്യന് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. ആ അവസ്ഥ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയ വലിയ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സമരമാണ് 1924 വൈക്കത്ത് നടന്നത്. ആ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ 100ാം വാർഷികമാണ്. കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അതുപോലെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ബഹുമാന്യ സ്റ്റാലിനും എല്ലാം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിന്ന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഈ വർഷം അതിന്റെ സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമ്മേളനത്തിൽ തന്തപ്പെരിയോർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്മാരകം തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റ് സഹായത്തോടുകൂടി വൈക്കത്ത് സ്ഥാപിക്കുകയും അവിടെ സ്റ്റാലിൻ അതുപോലെ തന്നെ പിണറായി വിജയനും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിച്ചു. 1924 പോലും വഴി നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വലിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ കൂടി ഫലമായിക്കൊണ്ടാണ് 1936 തിരുവിതാംകൂറിൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടത്താൻ വേണ്ടി ഭരണകൂടം നിർബന്ധിതമായി. വഴി നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി, പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി, നല്ല വസ്ത്രവും നല്ല ഭക്ഷണവും നല്ല പാർപ്പിടവും താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് അക്ഷരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം മഹാനായ അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ കാര്യം ഇവിടെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ എല്ലാം നിഷേധിക്കുകയാണ്, മഹാഭൂരിപക്ഷം നിഷേധിച്ചു. ആ നിഷേധിച്ചത് വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തിയത്. ആ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തിയ പോരാട്ടം അതിന്റെ പിന്തുടർച്ച എന്നതിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളില്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നവോത്ഥാനം സ്തംഭിച്ചു പോകും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുസ്ഥിതി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, ഒരു കാലത്ത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കേരളത്തിൽ വരികയുണ്ടായി. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് അന്ന് പറഞ്ഞത്, അന്ന് കേരളം രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല, അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് ഭ്രാന്താലയം എന്നാണ്. അതായത് ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. തൊട്ടുകൂടാത്തവർ, കൂടാത്തവർ, ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാൽ ദോഷമുള്ളവർ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ സമൂഹത്തിൽ മാറ്റി നിർത്തിയ ആളുകൾ, അന്ധവിശ്വാസവും അനാചാരങ്ങളും എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം. ആ സമൂഹത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഭ്രാന്താലയം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട കേരളത്തെ പിന്നെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മാതൃകയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് തുടർച്ചയായി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അവിടെ പിന്നീട് വളർന്നു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. In 1924, Periyar came to Vaikam, and there he organized struggles for the Shudras for their right to use the roads. So, the roads which leads to the temple, and it was in 1924. Even the Dalits, they were not allowed to use the way or the path or the road where through that all the dogs and cats can, any janwar, any animal can travel, use that, but the Dalits were not allowed to use those paths. So it was in 1924 Periyar came, and there was huge struggle, and it is because of those struggles and other local struggles also of the local people. In 1936 temple entry declaration was made in Travancore. That time it was not Kerala. In memory of that Periyar's coming to Kerala and organizing that struggle in 1924, Kerala observed a centenary celebration, and it was started jointly by the Kerala CM Comrade Pinarayi Vijayan and Tamil Nadu CM Dr. Sri Stalin. And now in the conclusion of that celebration, Kerala is going to erect a statue of Tandai Periyar, and it will be jointly again inaugurated by both the CMs. And these sort of struggles created an atmosphere, created an environment for the Dalits to use the common path and common rasta
कि जाने के लिए पैदल जाने के लिए. This was even once Vivekananda called. At that time it was not Kerala, but he came to Kerala and he said that Kerala is a mental asylum, and because of all those social evils, all those discriminations, all those subjugations of the marginalized people, Dalit and other marginalized people were there. By seeing that Vivekananda called Kerala as a mental asylum, and because of the Renaissance movement, we could come out of such social evils, and a continuity is needed for such a Renaissance movement, and that is not actually not happening. That is why still the caste system continue in our society, and so it is important to have a continuity in the Renaissance movement. സൈക്കിള് ഞാൻ ഇനി അധികം നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല, വളരെയധികം പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ ലീഡേഴ്സ് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഒരു കാലത്ത് വഴി നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അമ്പലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അമ്പലത്തിൽ കയറി മണിയടിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മണിയടിച്ച സമരത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ആവേശത്തോട് പറയുന്നതാണ് അല്ലേ. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നടന്ന 1931. 1931 സമരം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും മണിയടിക്കാനും അതിനുശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഭൂരിപക്ഷത്തിനെ അങ്ങോട്ട് കടത്തിയില്ല. ഇന്നത്തെ RSS എല്ലാ സഹോദരിമാരും അമ്പലത്തിൽ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാലമ്പലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന RSSകാർ അന്ന് അമ്പലത്തിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് പോലും പാവപ്പെട്ടവരെ അടുപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അടിച്ചോടിക്കുക. അങ്ങനെ അടിച്ചോടിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, മഹാനായ പി കൃഷ്ണപിള്ള, സഖാവ് കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്ന് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നടന്നത്. നമ്മളതെല്ലാം ഓർത്തു പോകേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ ചെന്ന് അമ്പലത്തിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ കടന്ന് അമ്പലത്തിലെ മണിയടിക്കുകയാണ്. ആ മണിയടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പുറത്ത് അന്നടിച്ചത് ഇന്നത്തെ RSSന്റെ മുൻമുറക്കാരാണ്. ഒരു കാരണവശാൽ ഈ പാവപ്പെട്ടവരെ പണിയടിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെതിരായി കൊണ്ട് മണിയടിച്ചപ്പോൾ RSSന്റെ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഹിന്ദു വർഗീയവാദികളിൽ നിന്നെല്ലാം വലിയ രീതിയിലുള്ള പീഡനവും മർദ്ദനവും ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു. അന്ന് മഹാനായ കൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞ ഒരു വചനം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഇവിടെ സഖാവ് സൂചിപ്പിച്ചു. അതായത് പാവപ്പെട്ടവന്റെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവർ മാത്രമല്ല, അൺടച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി അൺടച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രമല്ല പോരാടിയത്. അന്ന് മഹാനായ കൃഷ്ണപിള്ള പോരാടിയത് അൺടച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മണിയടിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ പോരാട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പീഡനം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറത്തിങ്ങനെ അടിക്കുകയാണ്. ആ അടി സഹിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, തിരിച്ചടിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാക്ക് ചലിപ്പിച്ചു. ആ നാക്ക് ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഉശിരുള്ള നായര് മണിയടിക്കും, അതില്ലാത്ത നായരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഉശിരുള്ള നായര് മണിയടിക്കും, ഉശിരില്ലാത്ത നായരെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം എഴുതിയ ആത്മകഥയിൽ വേറെയാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പറയണ്ട, വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കണ്ട. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ എല്ലാം വിവാദവാക്കുകളല്ലോ, സംവാദമാക്കുന്നില്ലല്ലോ, അതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഉശിരുള്ള നായര് മണിയടിക്കും. മനസ്സിലായി? ധൈര്യമുള്ള ആള് മണിയടിക്കും, അല്ലാത്ത ആള് പുറത്തടിക്കും. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അടി നിർത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു. In 1931, the Guruvayur Satyagraha was for the rights of Dalits to enter into the Guruvayur temple, and they were not allowed to even go near to that temple. But there was a Satyagraha. It was led by Comrade P. Krishnapilla, and he forcefully entered into, along with other people, entered into the temple, Guruvayur temple. And it is not only entering into temple, but he also rang the bell also. And then at that time, the Hindu communalist forces,
they came, they gathered together and they came, they attacked Comrade P. Krishnapilla, one of the very revered communist leader in Kerala, and all over the country Krishnapilla is respected. And he said while he was getting beaten up by the Hindu communalists, and Comrade Krishnapilla was continue to rang the bell, and then he was not able to. He said that at that while taking all the blows from all the attacks from the Hindu communalists, he said only the Nayars with a strong determination, only the Nayars with a progressive mindset, they can do they can rang the bell. They will rang the bell. Other Nayars will do something else. But those who have courage, commitment, that is so important. Courage and commitment for a progress, for an equality, to fight against caste system, they will rang the bell. This is what Comrade Krishnapilla at that time said. So there are a lot of renaissance movement and struggles in Kerala against casteism. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു കാലത്ത് വടി നടക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ, അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ, മണിയിടിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ, അവർക്ക് അമ്പലത്തിന്റെ അകത്ത് കയറി പൂജ നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. तो एक जमाने में हमें रास्ते से जाने के लिए भी अलाउ नहीं था. क्या बताऊं कि टेम्पल के तरफ देखना भी मना था. It was prohibited to even look at the temples or what to say about entering into the temple. And from there, when the left government came to power, now it was the first LDF government, Pinarayi Sarkar. When this is the second term of Comrade Pinarayi as CM, and when he became the chief minister in the first term, he brought an brought so he brought an act allowing the Dalits to be the main pujaris in the temples, and that time Comrade Radhakrishnan was the minister. So Renaissance movement should continue, and the communists should be there in power, so that the Chaturvarnya Vyavastha can be or what Ambedkar said, annihilation of caste can happen, and Kerala leads the exam. Now in many of the temples in Kerala, Dalits are the main pujaris. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോകേണ്ടതുണ്ട്. ദളിതുകൾക്കും ആദിവാസികൾക്കും സമൂഹത്തിൽ പുറമ്പോക്കിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റപ്പെട്ടവരുടെയും ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള പ്രവർത്തനം കൂടി ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം. ഞാൻ സഖാവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, എല്ലാ അമ്മമാരും പ്രസവിക്കുന്നത് ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും പാർസിയാണെങ്കിലും സിഖ് ആണെങ്കിലും ഒരേ പ്രസവമാണ്, ഒരേ കുഞ്ഞാണ്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും രക്തം ചുവപ്പാണ്, റെഡാണ്, എല്ലാവരുടെയും ചുവപ്പ്. ആരും വ്യത്യാസമില്ല. കോൺഗ്രസിന്റെ രക്തം മൂർന്ന കൊടി പിടിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ രക്തവും ചുവപ്പാണ്. കാവിക്കൊടി പിടിക്കുന്ന ആളുകളുടെയും രക്തം ചുവപ്പാണ്. പച്ചക്കൊടി പിടിക്കുന്ന ആളുകളുടെയും രക്തം ചുവപ്പാണ്. ആഫ്രിക്കക്കാരൻ്റെ രക്തവും ചുവപ്പാണ്. വെള്ളക്കാരൻ്റെ രക്തവും ചുവപ്പാണ്. ആണിൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും രക്തം ചുവപ്പാണ്. അപ്പം മനുഷ്യൻ ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അഭിമാനത്തോട് പറയാൻ കഴിയും, ചുവന്ന കൊടി പിടിക്കുന്ന ആളുകളിലെ രക്തവും ചുവപ്പാണ്, കൊടിയും ചുവപ്പാണ്. അത് മനുഷ്യമോചനത്തിൻ്റെ കൊടിയാണ്. ആ കൊടി നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല, മറ്റെല്ലാം പറയുമ്പോൾ. അതാണ് മനുഷ്യമോചനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കൊടി എന്നുകൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പങ്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാ വിജയങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വിളിച്ച DSMന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വിളിച്ച കേരളത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചതിന്
പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അഭിവാദ്യവും നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രീവാക്കിൽ നിന്നോ അഭിവാദ്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. Comrade Raja said whether a birth by a Dalit women or a upper caste women or any minority women, they are all same. That is what human beings are same, and there is no difference. But this the blood of every human being, whether it is Congress, whether it is Muslim League, whether it is any other party, and the blood is red of all human beings. So that means we are all, the human beings are all same, but this Chadurvarnya Vyavastha make us make a section of the people as marginalized, and to get rid of this Chadurvarnya Vyavastha and this pathetic situation, life, the need of the humans' liberation, people's liberation, the liberation of the Dalits and marginalized will only be possible when the communist and the with the socialist ideology, people come and the communists lead these struggles, and it is so important. So I thank the organization for inviting me to interact with you, greet you, and I wish all the success to this conference. Thank you very much. Thank you. Very much. Hello. Very much thankful to Comrade K. Radhakrishnan, present MP. He has given long speech. There are a lot of incidents took place at Kerala. I also visited Vaikam, Guruvayur. He mentioned many incidents. For that, Comrade Aniraja translated very well. Thankful to those for greeting this conference. Now, I invite Comrade Vivek Venkadasamy, present MLA. His father Venkadasamy is a savior of SCs in Andhra Pradesh, 7-time MP in Andhra. Now, he is the patron of our conference, reception committee. Thank you. Good afternoon to all my Dalit brothers. First of all, my respects to D. Rajaji. He was a very close friend of my father, Mr. Venkat Swamiji. Then our MP Garu, Mrs. Raja Garu, our firebrand communist leader Chada Venkat Reddy Garu, Lakshmaya Garu, my friend, and on behalf of Telangana Dalits, welcome to all the Dalits from across the country. आप लोग यहाँ ऑल इंडिया दलित राइट्स मूवमेंट के वजह से मेरे को इनवाइट करने के वास्ते आप लोग इनवाइट किया. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस कॉन्फ्रेंस. वेरी इंपॉर्टेंट messages, two inspiring speeches, one by our Raja ji and one by our MP Radhakrishna ji. Both have spoken how Dalit atrocities take place across the country, and despite 75 years of independence, we have seen that discrimination against Dalit still continues. However high positions Dalits reach, there is always some element of caste slur taking place, and there is always a movement
which is taking place to denigrate the Dalits, even when they do very well. I have seen in many governments, in many places, that whenever a Dalit officer is doing well, they will make some allegations and try to belittle the caste in many places. Now that I am an MLA, I was a member of parliament from 2009 to 2014. As our president of the meeting said, my father, Mr. Venkat Swamy, he worked very hard for the upliftment of Dalits in Andhra Pradesh, and he had an opportunity to distribute nearly 75,000 house sites to the poor Dalits in Hyderabad. And he always ensured that Dalits should be well educated, and he started one educational institution, Kaka's Ambedkar Educational Institutions in Hyderabad. We have more than 2 lakh students have graduated from here. And his aim was Dalits should also study well. And we don't take any donations and all. But we have a scheme where whoever passes with 75% marks, his education is free. Only to ensure that Dalits also study very well. And due to my father's guidance and instructions, as you may call it, I had the pleasure or I had the opportunity to give nearly 120 Ambedkar statues across the state of Telangana. Because what I have seen when we go to a village, when they see Ambedkar statue, the Dalits get inspired. Dalits know how much Dr. B.R. Ambedkar ji has done to protect the Dalits. As Rajaji rightly said, providing reservations in those days, he ensured that Dalits have a place in society. Today, many people should understand that however high you achieve in life, still caste discrimination is there. One of the instances I have seen in the recent Supreme Court judgment on August 1st, I am not talking about the merits of the judgment and all, but if one reads the judgment properly, which is spanning around 540 pages, Rajaji, I would like you to read this judgment. Because if you read the judgment, the whole discussion in the judgment is on how reservations is affecting efficiency. So, sir, it is a very bad judgment, a very manipulated judgment I feel, because here he is talking of how if you give reservations, how efficiency is getting affected. So the venom which is there against Dalits is seen in the judgment, sir. I have read nearly 300 pages of the judgment. All the judges were spewing venom on the Dalits. So that is not a good thing which is taking place. And I feel Dr. B.R. Ambedkar, when he wrote the Constitution, he wrote in the Constitution very clearly. Dalits are a homogeneous segment. They are an homogeneous segment because there are efforts by other communities to divide the Dalits, and make the Dalit movement a weak movement. Because when there are divisions of within the community, the strength which is there when you fight as one unit will definitely come down. So I think this struggle which is there among the Dalits, how we need to grow in life, we have to also become successful economically. Without economical success, this discrimination will continue. Because I have seen in my personal experience, once you are well off, people's discrimination levels will definitely come down. Yesterday also, when I was talking to my Chief Minister, I told him, please allocate more funds for SC welfare. Please allocate more funds for SC entrepreneurs when they are coming up and setting up industries. So he assured me that definitely Telangana government will
take initiatives in this side. And I was just telling Mr. Raja also, as an MP and now as an MLA, in whatever funds I am allocating in my constituency, I am ensuring that more than 25% of the funds go towards development of Dalits and scheduled tribes. So this is an important aspect where we can do something for our community. But I have seen it very difficult in the current political scenario where domination of other castes are there. They always talk about caste discrimination, but when the allocation of funds come, they will see that only the top brass is put. So it is important for all Dalit MLAs, MPs and all to see that this allocation of a minimum of 25 to 30% is done for the welfare of the Dalit communities. And another point I would like to highlight here is all Dalits, whenever, in whatever capacity they are working, we should work harder than the others. We have to prove that we are much better than the others. Only way we can do is we should do harder work than the others. So I once again take this opportunity of inviting me for this August conference, and I am very happy to be associated with all the Dalit brothers and sisters who have come across the country. And once again, I congratulate the committee members who are conducting this conference to protect the rights of the Dalits, because that is very important. And I have seen most of the police cases, if you go, most of the police cases are against the Dalits. Most of the anti-corruption cases are against Dalit, whereas corruption is taking place amongst the Dalits is very less compared to the others. But however, the target is the Dalits, so we need to outperform ourselves. And once again, I congratulate the conference committee members for holding this session. Thank you very much. On behalf of our Presidium, we are thankful to Comrade Vivek. Thank you. Then next, I'll call our beloved leader, Raja, to greet our conference. बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी बात कहने का भी है, मगर आप तमाम साथी लोग नेता लोग हैं हर राज्य से। झारखंड से कोई है? झारखंड से है? अच्छा, हाँ ठीक है। तो मैं इधर सभी ने बात रखा है कि कितनी आज़ादी की 78 ईयर्स के बावजूद भी देश की एक सेक्शन की जो जनता किस परिस्थिति से, यानी जो दलित और आदिवासी लोग किस परिस्थिति से गुजर रही है,
उनके साथ क्या भेदभाव होती है इसके बारे में इधर बताया है। तो इसको कब तक ऐसा चले, हाउ लॉन्ग इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। तो दैट इज वेयर, इसलिए हमारे सामने इस कॉन्फ्रेंस भी है और दोनों पार्टी सीपीआई का जनरल सेक्रेटरी भी जब अपनी भाषण दे रही थी और कॉमरेड राधाकृष्णन भी बात कर रही थी, उन दोनों ने एंडोर्स किया है, उन दोनों ने असर्ट किया, अंडरलाइन किया द नीड फॉर जॉइंट मास मूवमेंट फॉर द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जो जाति को खत्म करने के लिए हमारी अपना संगठन को भी सशक्त करना है, स्ट्रेंथन करना है। इसके साथ साथ हमें और तमाम संगठनों को मिलके भी हमें इस आंदोलन को जारी रखना और बहुत जरूरी है। और हमारी विजिबिलिटी होना चाहिए। जो अभी इधर जो बातें रखी है कि कॉमरेड राजा वाज टेलिंग wealth creators are Dalits are the wealth creators, but जो दलित लोगों ने संपत्ति क्रिएट कर रही है, मगर संपत्ति क्रिएट करने का जो सुविधा है, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो मनी हो, ये तमाम चीजें किसके पास है? दलितों के पास है। हम भूमिहीन हैं, we are landless people. And who will take the initiative for land reforms and redistribution of the land? Some people are having thousands of crores of land, but majority of the Dalits, that 1/3 of the population, एक तिहाई एक चौथाई लोग हमारे देश का दलित है। उनके पास एक टुकड़े का जमीन नहीं है। यदि कोई महिला के पास एक टुकड़ा जमीन है या एक गाय है तो उनको बोलेगी विच है, विच हंटिंग करती है, उसको पकड़ कर पेड़ पे खड़ा बांध कर उसका ऊपर पत्थर मार कर उसको खत्म कर देती है, क्योंकि वो दलित महिला है, उसके पास ये थोड़ा सा जमीन है। तो ये द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर हमारे पास है, मगर हमारे पास कुछ और साधन नहीं है। तो ये इसके बारे में हमें कैसे ये बात जनता के सामने, सरकार के सामने रखेगी। फेयर शेयर, इधर जो एमएलए ने बताया कि मेरा फंड का 25% में दलितों की विकास के लिए, प्रोग्राम्स के लिए दे रही है, मगर हम देश से we need to demand from the government that the fair share, जितना पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अनुसार हमें बजटरी एलोकेशन होना चाहिए। The budget should be based on the number of population, and the GDP should be shared with this population according to the number of their population. So then only we will be the owners of land and other means of production. So this is one issue which I would like to place before you, because many other things were spoken here. And then about this reservation, there is always an attempt to dismantle the reservation policy or reservation from the constitution. And what are the reasons they highlight that will catch the young people more? That is why the question of merit, question of quality comes. Even though we are much more hardworking, we are much more intelligent, but the system will say that the merit is not there. 800 लोगों का एक एससी वैकेंसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले साल 800 स्टूडेंट जो स्कॉलर्स, their doctorate and postdoc also they have done, जो PhD भी किया उसके बाद भी पढ़ाई किया, 3 सीट था जो दलित लेक्चर पोस्ट, और 800 जो स्कॉलर्स, दलित एससी स्कॉलर्स appeared before the interview committee. And finally what the university said, not an eligible candidate found. कोई suitable candidate नहीं है। 800 कैंडिडेट उन लोगों ने PhD किया, उसके बाद पोस्ट डॉक भी किया है, and the university is saying
एक दलित कैंडिडेट जो 800 आया था, 800 आया था, उनके पास मेरिट नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है। सो किसी को भी क्यों कर रही है? क्योंकि वो सीट्स दे कैन give it to the upper caste. So they can give those posts, 3 posts to the upper caste the scholars. That is what every effort तमाम तरीके से जो कोशिश कर रही है कि रिजर्वेशन को खत्म करने का, रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट. So this is what is very strongly is happening at the peak of the anti-reservation policy is the attack on Ambedkar. अंबेडकर बोलकर घूम रही है. इतनी बार भगवान का नाम ले लिया तो स्वर्ग में जाएगी. हम चाहते हैं स्वर्ग इस जमीन पे ही खड़ा करने का. हमारी जो मेहनत, हम मेहनत करके इस देश के मॉल बना रही है, चाहे किसी का भी बड़े बड़े कितने मंजिल वाला मॉल बना के तमाम लास्ट में उसका जो झाड़ू पोंछा भी करने के बाद उधर जो काम किया हुआ कोई भी एक वर्कर को उसकी गेट के अंदर आने नहीं देती है, क्योंकि उनको सूट बूट नहीं है. They are not allowed. The workers who construct till the end, from the starting till the end, the malls, big buildings, they are not allowed to enter. After once it is opened, the functions have started, then they are not allowed to enter into the complex of that mall. Why? Because they don't have the shoes and the pant and the decent looking shirts. That is why. That is. So मेहनत का हमारा है, फेयर शेयर हमें मांग करना है. और डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए, एमएलए बोला डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए हमें इकोनॉमिकली एम्पावर होना. इकोनॉमिकली एम्पावर तब होगा जब मैंने बताया जमीन से लेके जमीन भी हमारा होना चाहिए. टिल अंटिल एंड अनलेस लैंड land reform is implemented throughout the country, then we will come up as economically stable and economically sound people. तो ये भी एक बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ. मैं आखिरी में, क्योंकि I am also working with the women organization, National Federation of Indian Women, and being in the leadership, I had an opportunity मैं तमाम राज्यों में to visit almost all the states of this country, interact with the different sections of women for the last so many years. So what क्या हम देख रही हैं कि महिलाएं as women discriminated, और यदि वो दलित महिला है तो फिर और बोलने का कोई जरूरी नहीं है, उतना उत्पीड़न उसका ऊपर होती है. मैं एक मध्य प्रदेश से कोई है? मध्य प्रदेश में एक गांव में एक नल है जो there is a tube well and one small girl, 8-year-old girl, एक 8 साल की बच्ची उधर से पानी ले रही थी वो नल से. तो ऐसा वो बाल्टी में को पकड़ कर खड़ा था. बाल्टी जब भर गया तो वो खड़ा हो गया. तो when she was picking up water and she was holding that bucket, once the bucket is full, she stood up. Then what happened? Her shadow, then that it was very close to a what is that? A small road. This tube well. Then this shadow, the one upper caste fellow was passing through, and the shadow fell on him. That girl's 8-year-old girl, 8 साल की बच्ची, वो खड़ा हो गया पानी बाल्टी में भरकर. तो उसका जो परछाई उधर से जा रही थी एक अपर कास्ट बंदे का ऊपर पड़ा, तो टच नहीं किया. उस लड़की ने टच नहीं किया. She did not touch that person, but her shadow fell on. उनकी परछाई उसका ऊपर हो गया और उस पूरी फैमिली को उस रात को उसका घर को जलाया, पूरी फैमिली को खत्म किया. मध्य प्रदेश के अंदर
ये 10 साल पहले वाला बात नहीं, 1 साल पहले की बात है। ये आज भी हमारे देश में जारी है। कब तक हमें ऐसा ही कंटिन्यू करना है, रहना है? ये प्रश्न हमें मंजूर नहीं है। वी आर नॉट रेडी टू कंटिन्यू दिस wretched life like this. We demand, we want a dignified life which was enshrined and which is guaranteed in the Constitution. We must say our visibility should be ensured. For that, again, such demands, fair share, बजट की फेयर शेयर हमें मांगना पड़ेगा और फिर बजट का एनालाइज करके हमें बताना पड़ेगा कहाँ गई है देश की पैसा। हमने संपत्ति बनाया, वी मेड द वेल्थ, और हमें जो आपने दिया है इतनी सी, ये इसलिए हमें बजट भी पढ़ने का भी और पढ़कर हमें स्टेटमेंट भी देना उधर से ही शुरू करना बहुत जरूरी है। साथियों, हमारे साथ भारतीय महिला फेडरेशन और आपके साथ कंधे पे कंधा मिला के हम वी विल टू NFIW विल बी विथ यू shoulder to shoulder in all these struggles, because this country we have a constitution. Any government which is there in the at the center, they cannot turn this country as they wish. And particularly now the fascist government is there at the center. फासीवादी सरकार सत्ता पे है, उसकी पूरी की पूरी कोशिश है इस देश को एक हिंदुत्ववादी राष्ट्र बनाने का। हर हालत में ये देश उतना जितना बाकी अपर कास्ट का है उससे भी ज्यादा इस देश हम दलितों की, हम आदिवासियों की, हम मार्जिनलाइज का है। तो इसलिए हमें उनकी एजेंडा को सफल होने नहीं देगी, ये भी हमें देखने का। जैसे कॉमरेड राधाकृष्णन ने बोला, जो सोशलिज्म समानता की आइडियोलॉजी रखे और जो कम्युनिस्ट पार्टियों की साथ आगे चलकर हमें और लोगों को हमारी संगठनों के साथ ले आके हमारी संगठन में मिलकर लड़ाई लड़कर हम जीतेंगे। जीतना है ना? जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। हर जोल जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोल जुल्म की टक्कर में संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। छोड़ना है हमें? नहीं है ना? संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। और हमारी एकता जिंदाबाद। दलित आदिवासियों की एकता जिंदाबाद। दलित और मेहनतकश मजदूर और महिलाओं की एकता जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया। ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। आप सबको पुरुषों ने दिया, क्यों महिला को नहीं दिया वो अपॉर्चुनिटी? जय हो। Very much thankful to Comrade NFIW. I request Comrade Madapalli Lamaya to read this contract. Yes, he is doing a lot of service for the Dalit community here in Telangana. In all educations, Comrade Sakuya will participate. Thank you, sir. I am very much thankful to organizers to invite me to have a conversation with you. I wish the second conference of Dalit Rights Movement, All India Dalit Rights Movement second convention. I am very much thankful to Raja Garu, Chada Venkatreddy Garu, Radhakrishnan Garu, Nirmal Garu to hear. I welcome to you Hyderabad
Hyderabad is a Telangana capital. Telangana was a torchbearer of the farmers' movement and people's movement to the world. In 1946 to 1951, Telangana waged armed struggle against the dictatorship for the democracy, against the landlord for the liberation, against the all acts of discrimination, exploitation in Telangana. Sir, here you are gathered. I don't want to take much time. I will have two issues I want to talk before you. So many people saying that Dalits are discriminating, yes. Dalits is backwardness, yes. Because of that, Dalits have a constitutional rights, yes. We have a constitutional rights, that's why we are fighting for our rights. Not only that, please remember, the Dalits basically they contributed a lot to the country economic prosperity, country's development, country's social economic development. If there is no Dalit labor, if there is no Dalit sacrifice, I think India would not be here like this. I want to tell one thing. In coal mines, who worked there? In coal mines, work only by Dalits. 50 years back, there is no other people to enter into the coal mines because there is so many accidents, people who are died. You know, Bihar, now in Jharkhand, Chesnala. In Chesnala accident, 300 above workers died. Now coal India and coal economy, how much? The 1,000 crores. What they sacrifice? Where are our sacrifices? Even our Telangana, Yellandu, 1938, 40 people died. This is the major accidents I am telling. Every year so many people died. Even railways, who worked there? Only Dalits. Even agriculture, even tanks, irrigation tanks, who maintained? Irrigation tanks, who repaired? Irrigation tanks, who managed to build? Only Dalits built. Even leather development, now our country, lakhs of crores they are getting from the leather. Who developed leather technology? Only Dalits developed leather technology. In agriculture, in industry, in leather, even whoever they worked in the even sanitation, now itself, lakhs of the people they are working for the sanitation. If there is no Dalits to sanitizing this country, there is nothing in any clean. Even medical side. That's why we demand not only reservations, we demand reparations. Reparations means reservation only the charity. Reparation, rightly said, Annie madam, the fair share. Reparation means we lose total our lives. Whatever time we recoup, whatever time we getting much, whatever share you are getting, for that time we have to get reparations. Even South Africa, the people are demanding reparations. Now we are not too silent. We should raise our voice, not only reservation, we should ask the reparations. If we don't raise the reparations, they will cut down the reservations. That's why we are demanding
our blood and sweat in your wealth. Now our country budget is of 50 lakh crores nearly. Wow, where is the money comes? 1950, it is only 50,000 crores budget. Before that, some 1,000 crores. These are all those money or wealth comes from our blood and sweat. That's why Dalits should not silent not anything. We have to demand our share, our in the wealth. We have to getting our fair share, not only budget. Sir, if you remember nowadays what is happening in all over India, people are getting lands with the different types of occupation. They are getting hundreds of crores. They are pooling. Then Naya landlordism, new land system came into existence. If you take around Hyderabad, hundreds of crores, thousands of crores, the Naya new landlord caste and new landlord people are getting land. You will surprise. Chada Venkatreddy garu knows. From Hyderabad to 50 kilometers, 100 kilometers, there is no agriculture. Lands are grabbing, lands are whatever purchasing, selling, they are vacating lands, they are getting the black money from that. This Communist Party or AIDRM should take this issue in all over India. This is my request to the CPI. This is a new agenda we have to take. The land, what purpose the land? Land should be the agriculture. If there is no agriculture, how can the government allow to have 100 acres? What purpose they are getting land? We should demand whatever result comes, that is a different issue. So another thing is, I want to tell you one thing, I will complete this thing. In 1992 or 93, I think in Hyderabad, CPI was a national conference. That time Chandra Raj was alive. That time I am a professional journalist. I interviewed him in one day. He told how Communist Party is getting loose with the people. He said, we had a self-defense squads in our villages. We had a self-defense people, even different of self-defense training we had in Communist Party. That time people had a confidence, these people will protect us. Now we lose it. We don't have any lathi, we don't have any defense schemes. That's why people are getting the loose from us. I think this is another thing we have to, even AIDRM also should take this issue in the villages, in our Dalit bastis. The self-defense program. Fourth thing is, another thing I want to tell you, the RSS, they had a program, house activists. One activist is a 50 houses in charge. They are in the villages. They are doing much more than poisonous into their people minds. That's why we have to take that cause also. We are going to the people and living with the people. That is another issue to take our movement forward. Sir, even budget issue. We got budget allocation act in Telangana, Karnataka, Tamil Nadu. The different states also we should forward that issue. Another thing is, already Raja told we have to have a united movements. Sir, you know, all 3-4 Communist Party organizations, we come together, some different independent organizations also. Coordination Committee on Dalit Rights. I think this should be strengthened. On behalf of Coordination Committee on Dalit Rights, I am one of the member. These AIDRM also and Communist Party CPI also should take a call
to develop, strengthen this organization. It should be the banner, it should be the forum of the united struggles. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, comrade. I request comrade Secretary to lead our conference. अभी आपके स्पीच के बाद आपको सम्मान करेंगे. President Comrade, our Chief Nation Secretary Comrade Raja, Rani Raja, Malcolm Lakshmaya, and other leaders on dais, friends and comrades. Today we are gathering here to AIDRM National Conference today, tomorrow, yesterday or evening. 3 days we are staying here to discuss here. Several problems throughout India we are facing. What the problems? Already explained by Comrade Raja and other leaders of other well-wishers of other guests of our innovators of our nation. So everybody saying caste system is in only in India. Everywhere religions also there, but in India only caste system. That's why they are facing in caste combinations, discriminations. These are the basic problems. Actually, I am the, after my study completed as a teacher, after I came to village. I don't know caste discrimination, but I find that area. Dalits, BCs, and some upper caste, different type of village people are living. How this is going on? Why this is going on? I observed and I studied and then supported the Dalits and BCs and all the oppression sections in my village and other areas also. So people like us. We are fighting for lands, government lands and other lands. Actually we are fighting in all aspects. Communist Party of India always with the supporters of Dalits and Adivasis. I am also elected as a Sarpanch and Mandal President, Block President and MLA. We have observed
who is the representative of the people, he may rules and regulations are there, constitution is there. Everybody is saying Dr. B.R. Ambedkar written in the constitution all the rights to us. Land is not for some persons. It is for everybody is having right to live in India. So in the rights they are not implementing. That's why they are going stuck in this. Actually, in the DHPS, I'm always saying, I'm the state, Telangana State Party Secretary in that time also, I several times given a directions, given my ideas, views to fight with. You go to the villages and organize take membership from the DHPS membership to all the Dalits and Adivasis. And then you fight for their rights. Now, in budget allocation, Malape Lakshmaya already explained in detail. Allocations are not implementing. 15% allocation must and should expend but they are not expenditure. They are giving, they are allocating, but not expenditure. Not using for the Dalits. That's the main drawback. That's why I am already something in area struggles to place in my area. In Usnabad also, one lockup took place in 1990. There is a Dalit SC. Put get the police station and they attacked us, attacked him, and is also expired, dead in the police station. That time I placed station under my leadership. So 2,000 people are gathered and attacked the police station, and firing took place, and that has took place. And judicial inquiry also conducted at the time. That the examples, several examples are there. So today, after 70 years of the independence also, now also we are ignoring all respects. That's why we together we fight as per our Malape Lakshmaya says, D. Raja Garu explained, Radhakrishna Garu explained several examples and several incidents. So we are also discuss in this conference and find out the solutions to take the future tasks. We definitely be going to, they are taking the resolutions to place, but implementation problem is there. So why we are not implementing the decisions? This is important for us also. So in this DHPS, Dalit rights movement should improve. This should establish all the two cardinal places of the throughout India, and we fight with rights of the Dalits and Adivasis. We with them, with the Dalits and our organization should go to the masses and areas and villages, जल जंगल जमीन पुराना जमाने में जब लड़ाई करते थे, अभी भी अपन वो लड़ाई में शामिल होना है. अभी भी अपन बात नहीं, काम करके दिखाना है. बात कम करना है, काम ज्यादा करना है. वही सिलसिले में आगे बढ़ना है. इसलिए तेलंगाना में जो हैदराबाद में ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये कॉन्फ्रेंस में आने वाले दिनों में ये हैदराबाद में जो कॉन्फ्रेंस हुआ, ये जो थ्रू इंडिया में तो देश भर में इम्प्लीमेंट करने के अमल करने के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ना है. ये लैंड स्ट्रगल डेफिनेटली पूरे ताकत से लड़ाई करना है. गरीबों को आउटसाइड और वैसे ही जगह 2-3 एकड़ देने के लिए भी अपना आगे वाले दिनों में कोशिश करना है. और ये लाइफ सिस्टम में भी, गारंटी में भी अपना जो हक है, राइट्स है, उसके लिए भी अपना बजट में एलोकेशन से वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है. वही आने वाले दिनों में करने के लिए हम पूरे साथ कदम कदम मिलके लड़ाई करेंगे. करने के लिए आप दलित राइट्स मूवमेंट को डिसीजन लीजिए,
सीपीआई पार्टी आपका साथ हमेशा रहेगी, आपके साथ हमेशा हम भी रहेंगे। यही आप बोलते हुए, आप शुभकामनाएं करते हुए, बेस्ट विशेस टू यू, दिस conference definite success. This is my opinion. I thank you everybody. Very much thankful to Comrade Chada. Then Comrade Veeramandiyan. Comrade. Please cite state-wide presentation. Submitted. Comrade Ajit Kerala, Comrade Kuttirai Andhra, Comrade Janardhan Karnataka. Please come to the desk. Respected Comrade D. Raja, General Secretary Communist Party of India, respected Comrade Anni Raja, National Secretary Communist Party of India, former General Secretary NFIW, respected other comrades, other delegation comrades, I give the reception committee gives great messages and extension to you all. Very warm welcome to the second conference of All India Dalit Rights Movement on January 5, 6 and 7 Hyderabad. Hyderabad city is the capital of Telangana state. South Central India is Telangana largest and most populous city and is the major urban center for all of South Central India. Hyderabad is located on the Mosi River in the charter of the Telangana. Hyderabad was known for its beauty and abundance. Hyderabad was founded by the Qutb Shahi Sultan of Golconda under women the Kingdom of Golconda attained the position of importance second only that of the Mughal Empire the north in 1724 Asad Jahi Nizam ul Mulk the Mughal victory. In the Deccan declared the independence
the Deccan Kingdom with Hyderabad was its capital kingdom. Now the state of Telangana. In 1950, the present state became the state of Hyderabad in the Indian Union of the historical armed struggle of Communist Party of India. Hyderabad is powerful capital of the youngest state in India. Telangana and is among the most suggest after festival destination of the country. There is so much to see, and it is the remarkable city that you cannot probably cover everything unnecessary in just one trip. It is one of the most important cities in India. Hyderabad, especially Hyderabad, language Koti and famous, and it is following the movies and movie stars. Hyderabad is became hub of trade and commerce, and in the international center of information technology and pharmaceutical, cigarettes and textiles, along with item manufacture their services activities. This expanded are demonstrating successfully those accepted with IT historical movement like Golconda Fort, Charminar, Mike Masjid, Qutb Shahi Durso, Tank Band, Birla Mandir, Ramoji Film City, state of the modern buildings is business, noted the number of national parks, biological gardens, beautiful takes and the park Hyderabad. Along with it is twin cities Secunderabad and Hyderabad are a most visit for food like Hyderabad biryani and cultural events. The Dalit movement Telangana is long history back to the for independence area. Telangana is a region of southern India which was a part of the historical Hyderabad state. The Dalit movement in Telangana can be started back to the early 20th century when a group of leaders emerged to the fight against the social, economic and political imagination of Dalits. In the one of the earliest Dalit leaders in Telangana was the started a movement against unaccessibility, discrimination and after being instructional of the information of the disadvantaged classes, association of the Hyderabad in 1970 and the 1920 and 1930 several other Dalit leaders emerged in the Telangana including R.S. Govardhan, M.K. Mallaya, Bhagya Verma, G. Venkateswamy, Sada Lakshmi, Ishwara Baji, Bujja Tarakam. They formed the Association of Rights to Dalit in the 1940s and Tirupati Rao, which founded the Adi Hindu movement in 1928. The Communist Party of India playing such a role in the Dalit movement. In Telangana, the party against Dalit and other amendment groups of fight against the oppressive feudal system in the region. The Telangana armed struggle, which has led by the CPI, also had such an impact of the Dalit movement. Was it a power of plantation of the Dalits associate their rights and change the extension social order?
The early Dalit movement is Telangana forward the way of future generation of Dalits activists and leaders. We connected to the fight for the rights and dignity emerging communities today. The Dalit movement in Telangana has echoed the Indian constitution by the important force for social justice and equality. We should make this historical conference successful. Thank you for all. Comrades, on behalf of our conference, we request Comrade Communist Party of India General Secretary D. Raja to inaugurate the second All India Dalit Rights Movement. Respected leaders on the dais, Comrade Radhakrishnan from Kerala, Comrade delegates, it's a great pleasure for me to inaugurate the second national conference of the All India Dalit Rights Movement. I am told there are 275 delegates from more than 13 states attending this conference. That way it is a very successful conference at this point of time. On behalf of the Communist Party of India, I congratulate all of you. I convey the revolutionary greetings of the party to all of you. Comrades, as far as politics is concerned, I spoke on many issues yesterday in the public meeting. This is delegate session. We will have to discuss certain serious issues, how to strengthen the organization, how to strengthen the movement, how to carry forward the movement. All of you know Dalits are the most discriminated, oppressed people in our society because of the caste system. That is why Dr. Ambedkar did not speak only for reforms. He speak against the very caste system. It is Dr. Ambedkar who used the term annihilation of caste. Annihilation of caste. Caste system should be eradicated completely. That is what Dr. Ambedkar said. So Dalits are the most oppressed, economically exploited people in our society. Dalits used to be agricultural workers in villages.
there used to be workers doing menial work for the entire society. But Dalits always ill treated. Dalits cannot or could not take water from common ponds, lakes or wells. Dalits cannot go and take water. That was the condition of Dalits. Even Dalits cannot walk in the streets where the non-Dalit, so-called upper caste people live. They cannot walk on the streets. Dalits, even today, in many places, do not have common burial ground. Do not have common burial ground. There are so many discriminations. I can go on explaining to you. But because of the struggles conducted by communists and personalities like Ambedkar, there is certain progress. We should acknowledge that all. Now, Dalits are not just agricultural workers or manual scavengers. Dalits do find place in government offices, schools, in other factories and places of work. It is because of certain economic empowerment, educational empowerment of Dalits. Once Dalits were denied education. Dalits were denied education. It was not easy for Dalits to have education. Here, I understand this Dalit right movement as 1 lakh members in Kerala. 1 lakh members in Kerala. I think there are more than 60 delegates from Kerala. Now Kerala is number one state as far as literacy is concerned. Education is concerned. How it happened in case of Kerala? Comrades from other states may not knowing the name of Ayyan Kali. Ayyan Kali was a great social revolutionary. He fought for untouchables. He fought for education untouchables. Ayyan Kali demanded that doors of schools must be open for untouchable children. He did not ask temples to open for untouchable. He asked open the gates for untouchable children to enter into school, have education. That is what Ayyan Kali fought. And today Kerala is number one state. It was because of persons like Ayyan Kali who fought for education to Dalits, untouchable. In the same way, other states also, people fought for education to Dalits. And Dr. Ambedkar stood firm to ensure access to education to Dalits, Adivasis. We must understand. Now we are fighting for quality education to Dalits. So now Dalits are not just agricultural workers. Of course, mostly they are agricultural workers in villages, but they are moving towards
many places of war. What I try to tell you, Dalits are part of the working people of our country. They are part of the working class of our country. Dalits. They are part of the working peasantry, farmers of our country. So Dalits are part of the working people. This is what politically one should understand. One should understand. This is not understood. Then there will be problem. For instance, for workers, we have several trade unions. EITV, several trade unions. We have for organized working class. For unorganized class also. For Kisans, we have Kisan Sabha, All India Kisan Sabha. For agricultural workers, we have BKME, Khet Mazdoor Union, everywhere. Despite having these organizations, why we have a separate Dalit movement? In India, Dalits are the most exploited, most oppressed, most discriminated sections. This is what we should understand. In America, some advanced country in the world, black people are continuing to be discriminated. That is why the black people organized a countrywide movement. Black lives matter. Understand? Black people are also human beings. Their life is also important. Black lives matter. Now in India, there is movement. Dalits lives matter. Dalits are human beings. Dalits are citizens. They must be treated equally. They must be given respect, dignity, as they are given to other human beings. Whatever may be, a Dalit may be a justice in Supreme Court. A Dalit may be professor in some college. A Dalit may be a collector in some district. An IAS officer. A Dalit may be a police officer. But despite occupying those positions, they are treated not equally with others. There is mindset. There is mindset. How to change the mindset? How to change the mindset? This is what everyone fought. Dr. Ambedkar fought for changing the mindset. You all must be knowing Dr. Ambedkar took the names of two persons. One Buddha, Gautama Buddha. The other one Karl Marx. What Ambedkar said? What is the problem of people? According Buddha, dukh, sorrow is the problem of people. Why people should suffer? Why people should pass through suffering, hardships? There is no compassion. There is no love towards fellow citizens. Gautama Buddha called it dukh. It is not shuk. It is dukh. People are suffering. Then Ambedkar compared with Marx. Marx says people are exploited. People are economically exploited. People are socially discriminated.
people are politically marginalized. So Ambedkar called Buddha and Mars and compared what Buddha said. The same thing is said by Ambedkar as exploitation. Unless you end the exploitation, you liberate people from exploitation. You cannot treat them equally because there is no mindset. The mindset in India is you are born superior. You are born superior. You are born as a Brahmin. You are born as Kshatriya. You are born as Sudra. You are born as untouchable. This is the mindset. This mindset has been created by the reactionary ideology, the Manusmriti. In Tamil Nadu, people, delegates from Tamil Nadu here. Thiruvalluvar, great philosopher, poet in Tamil Nadu. He said, birth is common to all. It means its birth is same to all. If Hindu mother delivers a baby, Hindu mother delivers baby. Muslim mother delivers baby. Brahmin mother delivers baby. Dalit mother delivers baby. What is the big difference? There is no difference. Babies are babies when they are born, but they are being treated as Brahmin children, Dalit children, Sudra children. This is the mindset. This is the mindset. This mindset has to be fought. This mindset has to be fought. Ambedkar was the prime architect of the Constitution. But even Ambedkar was treated as untouchable till is that we should understand. He was the greatest scholar. You must even the university in America where Ambedkar studied. He was treated as one of the greatest scholars. New York, where Ambedkar went and studied. If you go there, you will find Ambedkar statue in that university. But even then Ambedkar, despite he was a great scholar, educated person, prime architect of the Constitution, he was treated as a lower caste fellow. Think of ordinary Dalits living in villages. What is their condition? How to improve their living condition? How to improve their living conditions? One is fighting for rights for Dalits. Rights. What are those rights? Dalits must have right to education like others. As communists, we are fighting for right to education for all. Education for all. Employment for all. Housing for all. As communists, we are fighting. But in case of Dalits, there is a specific need. Dalits must have easy access to education. Employ. We should understand. And Dalits should have housing. Dalits should have housing. Where do they live? In Hindi, people used to call Riman, roti, kapra or makan. To eat roti, to wear dress, kapra, then to sleep, makan, roti, kapra or makan. How long we can go on asking for roti, kapra, makan? India won independence in 1947. Now 2025. How long we will cry for roti, kapra, makan? This is what we should think of.
particularly in case of Dalits, Adivasis, their rights are being denied. They are fellow human beings, fellow citizens, Why to divide human beings as Brahmins, Kshatriyas, Sudras, and Dalits? Why? We are all human beings. We are all human beings. What is the difference between the tears shed by a Brahmin mother and tears shed by a Dalit mother? Is there any difference? Mothers are mothers. We should understand why this discrimination. Why it is in India? The discrimination is such, you should understand. The Indians who go to America, they carry their past with them. In America also they become Dalits, they become Brahmins, upper caste, you know that? When the Indians go to Britain, Great Britain, they carry their past with them. And Indians who go to Britain, the Dalit Indians continue to be Dalit Indians, the Brahmin Indians continue to be Brahmin Indians. What is this? Caste system, caste structure. This has to be eradicated. That is why Ambedkar called annihilation of caste. This caste system should be ended. All human beings are human beings. We are all fellow citizens, fellow human beings. We must have love, compassion to everybody. Love, compassion to everybody. We should understand. If Buddha wanted to live a luxurious life, he could have lived a luxurious life. He was a king. He would have been a king. He would have lived a luxurious life. Why Buddha renounced everything? Why Buddha renounced everything? Why Buddha went to Gaya, started sitting under Bodhi tree, thinking about poor people, their sufferings. But today, what is happening? Why that understanding of love, compassion, fellow citizens is not there? This is what we should think over. And we should think of ending the caste system. We should fight the caste system. It should go. India should be liberated from caste system. And we also say today India is a country which is having economic development. No doubt. Mr. Modi claims India is one of the five largest economies. During his third term, India will become one of the three largest economies. He says it is Modi's guarantee. It is Modi's guarantee. What is Modi's guarantee? Unless people work, people toil, India cannot develop. Who are the wealth creators? Modi thinks Adani's, Ambani's are wealth creators. But as communists, we declare the workers, the agricultural workers, the Dalits, Adivasis, they are the real wealth creators in India. We should proudly claim. Who built all these multi-story buildings in Hyderabad? Who built? It is ordinary workers. It is ordinary workers. Who built roads? Who built airports, seaports? Ordinary workers. They are the real wealth creators. But Modi says it is Adani, Ambani, they are the wealth creators. Modi government has concern for workers, for farmers. Modi government has no concern for Dalits and Adivasis. In such a situation, this conference takes place. This conference takes place. It is called Dalit rights movement.
And Dalit rights movement is movement of all. Movement of all. It is not movement of Dalits only. It is not movement by Dalits only. It is movement for all Dalits. It is movement of all to liberate Dalits, Adivasis from the caste discrimination. Caste discrimination. This is what we should think of. And we should take up the concrete issues of Dalits. Now atrocities are increasing. Unimaginable atrocities. Unimaginable atrocities. Dalit children, how they are tortured, you should understand. Dalit girls, Dalit boys, how they are tortured. Dalit women, how they are tortured. Dalit working people, how they are tortured. We should think over and how to safeguard Dalits from such atrocities. How to safeguard Dalits from such atrocities. There is Atrocities Prevention Act, but that act doesn't work. The atrocities keep continuing. So we should create a social awareness. Social awareness. Dalits are human beings. Dalits are also our brothers, sisters. We are all children of one family. We are human beings of one family. This is my understanding we should cultivate. But now there is a mindset. That mindset is Dalits are Dalits, Brahmins are Brahmins. This stupid mindset has to be broken. This mindset has to be changed. And this is a common effort. This is a common effort. We should create a social awareness among all sections of the people. All sections of the people. We should create an awareness. We are all human beings. Let us live as human beings. Let us live as fellow citizens. Let us have concern, compassion, and love to each other. That should be our approach. And at the same time, we will have to take up the issue, concrete issues. And we will have to stand up on the streets, challenging the atrocities, challenging the government position, whatever may be the government. If Dalits are subjected to discrimination, we have to raise our voice, we have to take up their issues, we have to be on the streets, on the roads, challenging the government. We should understand. We should understand. That must be the approach, understanding of Dalit rights movement. And today, only Kerala comrade was telling me, they have 1 lakh members. 1 lakh members, it is not a small thing. What about other states? What about other states? You do some serious introspection, review, how to strengthen the organization, how to strengthen the organization, how to create awareness among young people, how to create awareness among women, The organization should think over, if there is any atrocities in a particular place, some leaders of the organization should immediately rush there and address the concerns of affected people and express support and solidarity to the affected people. Chadagaru, come. Vivek. Oh. Vivek. Huh? Vivek Ankar sir, MLA. Oh, come. How are you, sir? I am okay. He is Mr. Vivek, member of Legislative Assembly, MLA. Former MP, now presently MLA. This is Comrade Chada Venkat Reddy, one of our communist leaders, former State Secretary of Telangana. Oh, Lakshmaya,
very prominent journalist and activist. Yeah. So friends, comrades, there are many challenges before us. There are many challenges before us. And we have to take up those challenges. Now, the challenges mainly come from the ideology of RSS BJP. In fact, it is an ideological struggle also. It is a political struggle also. RSS ideology wants to perpetuate caste system in our country. RSS ideology perpetuates the patriarchy in our society. That is why we are fighting against RSS. RSS tries to perpetuate inequalities, economic inequalities, social inequalities in our country. That's why we are fighting the ideology of RSS. It is an ideological battle, and we have to fight this ideological battle. And I am sure, if not today, tomorrow we will win the battle, defeat RSS. This is what we should have, such a sangal, such a commitment. We have to defeat RSS. We have to defeat RSS. And the Dalit rights movement is having its second conference in Hyderabad at a very critical time. Now, even Congress party has taken up a campaign. What is that campaign? You should know. Jai Babu, Jai Bhim, Jai Samvidhan. You know that? Jai Babu means Mahatma Gandhi, Jai Bapu, Jai Bhim, Ambedkar, Jai Samvidhan, Constitution. If that is so, how we should move, we should think over. We should be in the forefront of the struggle. We should be in the forefront of defending the Dalits and Adivasis. We should be in the forefront to take up their issues, take up their rights. This is time. We are ruled by RSS. The RSS, which did not take part in the freedom movement. Even shameless Modi goes to Delhi University and gives name of Savarkar to one college in Delhi University. That was the day, the birth anniversary of Savitribai Phule. Our party demanded, why can't you consider Savitribai Phule to that college? Why you are giving Savarkar's name? This is what RSS is doing. So friends, comrades, this is a very challenging time. We are having challenges. We have to fight, and we have to continue the battle against RSS ideology, against the BJP rule. We fought and defeated the colonial rule. We fought, liberated India from colonial rule. Now the time has come. We have to fight and defeat BJP RSS. We should liberate India from BJP rule. We liberated India from British rule. We have to liberate India from BJP rule. And here, the Dalits, Adivasis have a great role to play. Without the participation of Dalits, Adivasis, even the freedom movement would not have become a mass movement. Gandhi would not have succeeded in satyagrahas wherever he organized. It was because of the participation of Dalits, Adivasis in the freedom movement. India is free today, but in free India, independent India,
Dalits must have equality. Dalits must have equality. Dalits must have dignity. Dalit must have all rights for their dignified living. And this is the task before Dalit rights movement. And when we fight for Dalits, there is a need to have united movement also. We must work in collaboration with all other organizations which are fighting for Dalits and Adivasis. There should be a greater unity of left organizations, democratic organizations. We have to strive for strengthening the left and democratic unity. We have to strive for strengthening the secular democratic unity. Then only we can safeguard the secular democratic fabric of our society and constitution. So, friends and comrades, I am very glad to inaugurate the second conference of All India Dalit Rights Movement. I wish the conference adopts many declarations, resolutions for the future, for strengthening the movement, strengthening the organization in the coming days in order to reach out to Dalit masses, Adivasi masses, in order to reach out to other sections of the society to build a greater social awareness for the annihilation of caste, liberation of our people, and ensure equality, liberty, fraternity among all citizens. I wish this conference a big success. I formally inaugurate this conference. Thank you. Just we are giving some film. Good morning, comrade. Anil. On behalf of Mr. CM, we very much thankful to our comrade, General Secretary CPI, for inaugurating this event. Second, All India Dalit Rights Movement conference. Next, I want to call to greet our conference, our great comrade, K. Radhakrishnan, two-time Kerala Minister, one-time Speaker, one-time Whip. Now he is a new parliamentarian. I request Comrade Anila to translate his speech in going to speak in Malayalam. Anila will speak in English. Thank you.
I request Kerala MLA, Comrade Mukundan, CC Mukundan, to come out guys. Evaluation, Comrade Ramamurthy, All India Dalit Right Movement, രണ്ടാമത് ദേശീയ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇന്ത്യയിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ഡി രാജ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സംഘടനയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അതുപോലെ തന്നെ വേദി സന്നിധരായിരിക്കുന്ന രാജ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ, മറ്റ് വിവിധ ഓർഗനൈസേഷനുകളിലെ നേതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട പ്രതിനിധി സഹാക്കളെ, മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, അത് മനസ്സിലായില്ല. Yes or no? You understand this? Okay. ആദ്യമായി തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ ദളിത് റൈറ്റ് മൂവ്മെന്റ്സിന്റെ രണ്ടാം ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള നന്മകളും വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ ദളിത് റൈറ്റ് മൂവ്മെന്റ്സിന്റെ, ഞാൻ DSM എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല, അതാണ് റൈറ്റിലെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ദളിത് റൈറ്റ് മൂവ്മെന്റ്സിന് DSMന്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഈ ദേശീയ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് കൊമ്പനായ ദളിത് സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട രീതികളെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള സാമൂഹിക അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചും സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി സംസാരിക്കണം ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. सबसे पहले मैं इस AIDRM का कॉन्फ्रेंस को बेस्ट विशेस कन्वे करना चाहती हूँ और BMSC उनका दलित सोशल मुक्ति मंच के तरफ से तमाम साथियों को all the very best. By inaugurating this conference, Comrade Raja was explaining the importance of coming together and fighting together, how the Dalit organizations and movements should fight together. And he was also explaining about the situation of the people in the marginalized, that is the Dalits and tribals. तो दलित और आदिवासियों की स्थिति क्या है, उस स्थिति को एड्रेस करने के लिए, बेहतर कल को निर्माण करने के लिए एक साथ लड़ने का बारे में कॉमरेड राजा ने बताया है. സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് 1947-ലാണ്. അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് 1947-ലാണ്. 47 കഴിഞ്ഞ് 77 വർഷം പിന്നിട്ടു. 78 വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ദളിതുകൾ, ആദിവാസികൾ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ ഏകദേശം 400, 1/4 പോപ്പുലേഷനാണ് SC. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 145 കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ആ 145 കോടി ജനങ്ങളിൽ 400 വരുന്ന ദളിതുകളെയും ആദിവാസികളെയും സ്ഥിതി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് 78 വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും വളരെ ദയനീയമായിട്ട് തുടരുകയാണ്.
we got independence in the year 1947, and these 78 long years of development. And now we have almost 145 crores of people, that is the population of our country. And out of this, 1/4 is SC and ST. But there, even after 78 years of independence, the condition of the Dalits and the tribals are very, very poor and very, very pitiable, pathetic. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ അത് സംബന്ധിച്ച് ദീർഘമായിട്ട് വിശേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം. അപ്പം ആ ജനവിഭാഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഈ പിന്നാക്കാവസ്ഥയിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ള ചർച്ചയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം ഇന്ന് നടത്തുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേറെ വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടും നിരവധി പദ്ധതികൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജനസമൂഹവും മറ്റ് സമൂഹത്തോടൊപ്പം എത്താൻ കഴിയാതെ പോയത്? ആ കഴിയാതെ പോയതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പം ആ ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് ഈ സമൂഹത്തിലെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ പുറകോട്ട് തള്ളി മാറ്റിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ദുരന്തങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാണ്. In all these years, there are a lot of things, a lot of development happened, but as the comrade also said here, the Dalits and the tribals are still living in a very, very backward situation, very, very pathetic situation. Why this backwardness? That is what we are all discussing. And even after having or announcing and implementing many different programs for these sections, the life situation, life condition are not improved for the Dalits and Adivasis. And the reason for such a situation is nothing but it is the caste system. कास्ट सिस्टम की वजह से ये तमाम चीजें हमारी अभी तक कोई उन्नति नहीं हुआ है, इसलिए इसके खिलाफ हमें लड़ना है. ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ദുരന്തങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ. ആ കടമ നിർവഹിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയെ കൊണ്ട് മാത്രം കഴിയുന്നതല്ല, ഏതെങ്കിലും ദളിത് ഓർഗനൈസേഷനെ കൊണ്ട് മാത്രം കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല. അതിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് വേണ്ടത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജാതി ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അവശേഷിക്കുക. അത് ദളിതുകളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ പോലും ജാതി ചിന്തയുണ്ട്, ആദിവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മനസ്സിലും ജാതി ചിന്തയുണ്ട്. ജാതി ചിന്ത അത്ര നമ്മുടെ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുക. ഇപ്പോഴും ദളിത് സംഘടനകളിൽ തന്നെ അതിൽ വ്യത്യാസത കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കഴിയാം. ഓരോ ദളിത് സംഘടനകളും രൂപീകരിക്കുന്ന അവരുടെ ജാതിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പൊതുവായ താല്പര്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംഘടനകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കുറവായിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ. അപ്പോൾ ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം നമുക്കിടയിൽ തന്നെ തുടരേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കണം. So, Comrade Raja was mentioning here about the struggle and what sort of a struggle it should be to annihilate the caste and caste system. That only it is not possible by a single organization here and there, but the struggle should be a mass struggle and a joint struggle. And the important thing is to change the mindset of the society as well as the mindset of ourselves, the Dalits and the tribals, because this caste thinking and that caste mindset is it is inside us, inside our own mind. So it is a double struggle to annihilate वो खत्म करने का, जो जाति चिंता अपने मन से खत्म करने का, और फिर समाज से, देश से जाति को खत्म करने का. ये दोनों स्ट्रगल हमें both these struggles should be waged together. സർക്കിളെ നമ്മളിപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ യുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ആ കണ്ടെത്തൽ മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയ വലിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. ഒരുപക്ഷെ ജാതി വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ച അന്നത്തെ ആ മേധാവിത്വം ഒരുപക്ഷെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനേക്കാൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ജാതി ചിന്തയ്ക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ചിന്ത വളർന്നു വരുന്നതിൽ പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അന്നത്തെ ജാതി സിസ്റ്റം അവർ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ആ ജാതി സിസ്റ്റത്തെ പെട്ടെന്ന് പൊളിച്ചു കളയുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പറ്റിയ കറയാണ് ജാതി. ആ കറ മായ്ച്ചു കളയാൻ അതിവേഗത്തിൽ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ ഷർട്ടിലോ മുണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ധോത്തിയിലോ ഒക്കെ കറ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് കളയാൻ കഴിയും. എന്നാൽ മനസ്സിൽ ജാതി ചിന്ത എന്ന കറ വീണതുകൊണ്ട് അതധികം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏതെങ്കിലും മരുന്ന് കൊടുത്ത് അത് കഴുകിക്കളയാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അത് കഴുകിക്കളയണമെന്നതിൽ ഉറച്ച പോരാട്ടം വേണം, യോജിച്ച പോരാട്ടം വേണം. എല്ലാവരും കൂടിച്ചേർന്നുള്ള പോരാട്ടത്തിലൂടെ മാത്രമേ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയൂ. Satyo, friends, we are in a artificial intelligence era. So the brain which was worked for, it is a supreme brain, and but those who created this caste system might have been used a much more intelligent brain, so that the system is continuing even now, and it is in the society as well as in our mind, and that stain of that caste system is still there, and it is not that easy to wipe out or remove that stain from the mind of the person and the society, and it needs to remove that stain. वो जाति का दाग हमारी अंदर से निकालने के लिए that needs strong struggle and massive struggle and joint struggle. അതാണ് ഇവിടെ കോമ്രേഡ് രാജ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ഇന്നത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ അരക്കെട്ടുറപ്പിക്കാനും ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭരണകൂടം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന BJPയുടെ RSSന്റെ നയം എന്ന് പറയുന്നത് ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ്. RSS രൂപീകരിച്ചിപ്പം 100 വർഷം തികയാണ്. 2025 ആകുമ്പോൾ 1925 രൂപീകരിച്ച RSS 100 വർഷം തികയാണ്. ആ 100 വർഷം തികയുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയെ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അങ്ങനെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെതിരായി കൊണ്ടുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള അതിക്രമം നടത്താൻ വേണ്ടി ഭരണകൂടം തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭരണഘടനാ ശില്പിയായ മഹാനായ ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കറെ മോശപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ BJP ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നത്. കേവലം അമിത്ഷായുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രമല്ല, BJPയുടെ നയം, RSSന്റെ നയം, അത് അമിത്ഷായിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ നാം കണ്ടത്. At present, we know that the country is ruled by a government which believes in Chadurvarnya, this caste hierarchy, and they try to bring back this hierarchy and strengthen it. It is already there, and to strengthen it and cement it so that this can continue for hundreds or thousands of years. And because they believe, they want to convert this country as a Hindutva Rashtra. देश को एक हिंदुत्व राष्ट्र बनाने के प्रयास में विश्वास करने, उस प्रयास करने वाला और चातुर्वर्ण्य में विश्वास रखने वाला सत्य पे है. इसलिए चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को जारी रखने के लिए कोशिश कर रही है. इस वजह से because of this they are attacking the constitution. They are attacking Dr. Ambedkar, and it is not only Amit Shah. It is the RSS and the BJP. They are basically against Ambedkar and the constitution. നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ അംബേദ്കർ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരായി. അതുകൊണ്ടാണ് ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥ പടുത്തുയർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള മനുസ്മൃതി, ആ മനുസ്മൃതിയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദുരന്തങ്ങൾക്കും എതിരായിക്കൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകളും അതുപോലെ
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്ന സമയമുണ്ട്. അതായത് ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്നത് മനുവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. ഇപ്പോൾ മനുസ്മൃതിക്കെതിരായിക്കൊണ്ടുള്ള വലിയ ചർച്ചയാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നത്. അതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായിക്കൊണ്ടാണ് 1927 അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മനുസ്മൃതി കത്തിച്ചു കളഞ്ഞത്. മനുവാണ് ഈ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ശില എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ മനുസ്മൃതി തന്നെ കത്തിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ആ മനുസ്മൃതി കത്തിച്ച അംബേദ്കറെ ഒരു കാരണവശാലും മനുസ്മൃതി പുനഃസ്ഥാപിക്കണം, ചാതുർവർണ്ണം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം എന്ന് കരുതുന്ന ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന RSSകാർ അത് തയ്യാറാകില്ല എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. The base for the Chadurvarnya system is nothing but Manusmriti, and that is why in 1927, in the leadership of Dr. Ambedkar, the Manusmriti, copies of Manusmriti was burnt, and കത്തിക്കുന്നതിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുസ്മൃതി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഒരു കാരണവശാലും അംബേദ്കറെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. So the people now ഞാൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുവാണ്. राजस्थान हाई कोर्ट की जो कॉम्प्लेक्स के अंदर मनु का स्टैचू है. Every year we try to demolish or do something, but the government, even when Congress was in power, they never allowed the people, the Dalit people, to destroy that statue. It is there, and here what he was, the comrade Radhakrishnan is saying, 1927, Ambedkar burned the copies of Manusmriti, because Manusmriti is the base for the caste system. And today in our country, the people who are in power, people who rule the country, they very, very strongly believe in Manusmriti, the ideology of Manusmriti, which is based on Chadurvarnya. പ്രധാനമായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അംബേദ്കർലാൽ അല്ലെങ്കിൽ അംബേദ്കറെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരായ ആളുകൾ നിർമ്മിച്ച ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ലാതാക്കും. ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ദളിതുകൾക്ക്, ആദിവാസികൾക്ക്, പിന്നോക്കക്കാർക്കെല്ലാം റിസർവേഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്? നമുക്കറിയാം, നൂറ്റാണ്ടുകളോളം പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ സമൂഹത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേക്ക് ആട്ടിപ്പായിച്ചു. അവർക്ക് അക്ഷരം കൊടുത്തില്ല, അറിവ് കൊടുത്തില്ല, അധികാരം കൊടുത്തില്ല, സമ്പത്ത് കൊടുത്തില്ല. അങ്ങനെ അറിവും അധികാരവും സമ്പത്തും കൊടുക്കാതെ സമൂഹത്തിൽ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേക്ക് ആട്ടിപ്പായിച്ച ആളുകൾ അവർക്ക് അറിവിലേക്ക് വരാനും അധികാരത്തിലേക്ക് വരാനും അതുപോലെ തന്നെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വരാനും ഒക്കെ കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. ആ ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പരിഗണന കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുക്കാതെ ഒരിക്കലും അവർക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെ എന്നെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു, MLA ആയി, 2 പ്രാവശ്യം മന്ത്രിയായി, സ്പീക്കറായി, പിന്നെ MP ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതാകാൻ കഴിയുന്നത് റിസർവേഷൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള അവകാശമായി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് വരാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. അതുതന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും വളർന്നു വരാൻ കഴിയണമെന്നെങ്കിൽ റിസർവേഷൻ വേണം. തൊഴിൽ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും റിസർവേഷൻ വേണം. ആ റിസർവേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സമൂഹത്തിലെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ആളുകൾ അല്പമെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത്. ആ ഉയർന്നു വരുന്നത് പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് RSSന്റെ തലവൻ മോഹൻ ഭഗവത് പറയുന്നത് റിസർവേഷൻ എടുത്തു കളയണം. ആ റിസർവേഷൻ എടുത്തു കളഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അത് എളുപ്പമാർഗമായി മാറൂ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് RSS റിസർവേഷനെതിരായിട്ട് പ്രചരണം നടത്തുന്നത്. जो सत्ता पे लोग बैठे हैं वो उनकी आइडियोलॉजी है मनुस्मृति. तो इस वजह the people who are in power, their ideology is Manusmriti, and that is exactly the reason why they don't want to see that this constitution, our constitution, India's constitution is there, because constitution gives us guarantee, not the warranty of Modi. Constitution gives us guarantee for our right to education, our right to employment. All the rights, fundamental rights, are ensured in the constitution. And the reservation here, when the comrade was introducing me, then he said I was the 2 times MLA, then 1 time speaker, then whip, 2 times minister,
then now MP. How I become, I could be or I become all these. It is because of the reservation which is enshrined in our constitution. That is why बाबा साहब अम्बेडकर, जो अम्बेडकर जी ने हमें दिया हुआ हमारी संविधान के अंदर रिजर्वेशन है, इस वजह से मैं 2 बार MP बन गया, सॉरी मंत्री बन गया, MLA बन गया, स्पीकर बन गया, अभी MP भी हूँ, ये इस वजह से है। दलितों को अक्षर की ज्ञान नहीं दिया और फिर हमें पीछे धकेल कर रहा और आगे आने नहीं दिया, इस वजह से तो ये सिस्टम जारी रखने के लिए और जो हिंदुत्व राष्ट्र बनाने के लिए पूरा प्रयास मनुस्मृति का जो विश्वास करने वाला चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को कायम रखने वाला बीजेपी जो सत्ता पर बैठे हैं, इसलिए मोहन भागवत ने जो बोला है कि रिजर्वेशन को खत्म करना है। रिजर्वेशन है तो इफ देयर इज रिजर्वेशन, constitutionally ensured reservation, then the Dalits and the tribals, they will come up and they will sit in positions. So they don't want such things to see, because the Dalits are supposed to be in the margins, not in the mainstream. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യന് വഴി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അൺടച്ചബിലിറ്റിയും അതുപോലെയുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ വഴി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകണം. ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നും വന്ന സഖാക്കൾ ധാരാളമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുകയുണ്ടായി. ആ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നവോത്ഥാന നായകരും ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ പേരുകൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അവരെല്ലാം സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾക്കെതിരായിക്കൊണ്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ആ പോരാട്ടം നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ കാണാൻ കഴിയും, ആന്ധ്രയിൽ കാണാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കാണാൻ കഴിയും, ബംഗാളിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ആ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോയതാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹം ഇന്നും പഴയ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കാനുള്ള കാരണം. അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് നാം പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, തന്തപ്പെരിയോർ രാമസ്വാമി അദ്ദേഹം നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു സമരമായിരുന്നു വൈക്കത്ത് നടന്നത്. വൈക്കം അമ്പലത്തിന്റെ പരിസരത്തൂടെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അമ്പലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും നടന്നു പോകാൻ വഴിയിലൂടെ മനുഷ്യന് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായി. ആ അവസ്ഥ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയ വലിയ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സമരമാണ് 1924 വൈക്കത്ത് നടന്നത്. ആ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ 100ാം വാർഷികമാണ്. കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അതുപോലെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ബഹുമാന്യ സ്റ്റാലിനും എല്ലാം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിന്ന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഈ വർഷം അതിന്റെ സമാപനം കുറിച്ചുള്ള സമ്മേളനത്തിൽ തന്തപ്പെരിയോർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്മാരകം തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റ് സഹായത്തോടുകൂടി വൈക്കത്ത് സ്ഥാപിക്കുകയും അവിടെ സ്റ്റാലിൻ അതുപോലെ തന്നെ പിണറായി വിജയനും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിച്ചു. 1924 പോലും വഴി നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വലിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ കൂടി ഫലമായിക്കൊണ്ടാണ് 1936 തിരുവിതാംകൂറിൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടത്താൻ വേണ്ടി ഭരണകൂടം നിർബന്ധിതമായി. വഴി നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി, പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി, നല്ല വസ്ത്രവും നല്ല ഭക്ഷണവും നല്ല പാർപ്പിടവും താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് അക്ഷരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം മഹാനായ അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ കാര്യം ഇവിടെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ എല്ലാം നിഷേധിക്കുകയാണ്, മഹാഭൂരിപക്ഷം നിഷേധിച്ചു. ആ നിഷേധിച്ചത് വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തിയത്. ആ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തിയ പോരാട്ടം അതിന്റെ പിന്തുടർച്ച എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളില്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നവോത്ഥാനം സ്തംഭിച്ചു പോകും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുസ്ഥിതി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, ഒരു കാലത്ത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കേരളത്തിൽ വരികയുണ്ടായി. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് അന്ന് പറഞ്ഞത്, അന്ന് കേരളം രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല, അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് ഭ്രാന്താലയം എന്നാണ്. അതായത് ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. തൊട്ടുകൂടാത്തവർ, കൂടാത്തവർ, ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാൽ ദോഷമുള്ളവർ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ സമൂഹത്തിൽ മാറ്റി നിർത്തിയ ആളുകൾ, അന്ധവിശ്വാസവും അനാചാരങ്ങളും എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു സമൂഹം. ആ സമൂഹത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഭ്രാന്താലയം എന്ന് പറഞ്ഞത്.
അങ്ങനെ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട കേരളത്തെ പിന്നെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മാതൃകയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് തുടർച്ചയായി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അവിടെ പിന്നീട് വളർന്നു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. In 1924, Periyar came to Vaikam. There he organized struggles for the Shudras for their right to use the roads. So, the roads which leads to the temple, and it was in 1924. Even the Dalits, they were not allowed to use the way or the path or the road where through that all the dogs and cats can, any janwar, any animal can travel, use that, but the Dalits were not allowed to use those paths. So it was in 1924 Periyar came, and there was huge struggle, and it is because of those struggles and other local struggles also of the local people. In 1936, temple entry declaration was made in Travancore. That time it was not Kerala. In memory of that Periyar's coming to Kerala and organizing that struggle in 1924, Kerala observed a centenary celebration, and it was started jointly by the Kerala CM Comrade Pinarayi Vijayan and Tamil Nadu CM Dr. Sri Stalin. And now in the conclusion of that celebration, Kerala is going to erect a statue of Tandai Periyar, and it will be jointly again inaugurated by both the CMs. And this sort of struggles created an atmosphere, created an environment for the Dalits to use the common path and common rasta ki जाने के लिए, पैदल जाने के लिए. This was even once Vivekananda called, at that time it was not Kerala, but he came to Kerala, and he said that Kerala is a mental asylum, and because of all those social evils, all those discriminations, all those subjugations of the marginalized people, Dalit and other marginalized people were there. By seeing that Vivekananda called Kerala as a mental asylum, and because of the Renaissance movement, we could come out of such social evils, and a continuity is needed for such a Renaissance movement, and that is not actually not happening. That is why still the caste system continue in our society, and so it is important to have a continuity in the Renaissance movement. സൈക്കിള് ഞാൻ ഇനി അധികം നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല, കുറേയധികം പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ ലീഡേഴ്സ് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഒരു കാലത്ത് വഴി നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അമ്പലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അമ്പലത്തിൽ കയറി മണിയടിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മണിയടിച്ച സമരത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ആവേശത്തോട് പറയുന്നതാണ് അല്ലേ. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നടന്ന 1931. 1931 സമരം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും മണിയടിക്കാനും അതിനുശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഭൂരിപക്ഷത്തിനെ അങ്ങോട്ട് കടത്തിയില്ല. ഇന്നത്തെ RSS എല്ലാ സഹോദരിമാരും അമ്പലത്തിൽ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാലമ്പലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന RSSകാര് അന്ന് അമ്പലത്തിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് പോലും പാവപ്പെട്ടവരെ അടുപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അടിച്ചോടിക്കുക. അങ്ങനെ അടിച്ചോടിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, മഹാനായ P. കൃഷ്ണപിള്ള, സഖാവ് കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്ന് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നടന്നത്. നമ്മളതെല്ലാം ഓർത്തു പോകേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ ചെന്ന് അമ്പലത്തിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ കടന്ന് അമ്പലത്തിലെ മണിയടിക്കുകയാണ്.
ആ മണിയടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പുറത്ത് അന്നടിച്ചത് ഇന്നത്തെ RSSന്റെ മുൻമുറക്കാരാണ്. ഒരു കാരണവശാലും ഈ പാവപ്പെട്ടവരെ പണിയടിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെതിരായി കൊണ്ട് മണിയടിച്ചു. മണിയടിച്ചപ്പോൾ RSSന്റെ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഹിന്ദു വർഗീയവാദികളിൽ നിന്നെല്ലാം വലിയ രീതിയിലുള്ള പീഡനവും മർദ്ദനവും ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു. അന്ന് മഹാനായ കൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞ ഒരു വചനം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഇവിടെ സഖാവ് സൂചിപ്പിച്ചു. അതായത് പാവപ്പെട്ടവന്റെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവർ മാത്രമല്ല, അൺടച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി അൺടച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രമല്ല പോരാടിയത്. അന്ന് മഹാനായ കൃഷ്ണപിള്ള പോരാടിയത് അൺടച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മണിയടിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ പോരാട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പീഡനം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറത്തേക്കിനെ അടിക്കുകയാണ്. ആ അടി സഹിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചടിക്കാൻ ശേഷിയില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാക്ക് ചലിപ്പിച്ചു. ആ നാക്ക് ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഉശിരുള്ള നായര് മണിയടിക്കും, അതില്ലാത്ത നായരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഉശിരുള്ള നായര് മണിയടിക്കും, ഉശിരില്ലാത്ത നായർ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം എഴുതിയ ആത്മകഥയിൽ വേറെയാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പറയണ്ട, വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കണ്ട. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ എല്ലാം വിവാദവാക്കുകയാണല്ലോ, സംവാദമാക്കുന്നില്ലല്ലോ, അതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉശിരുള്ള നായര് മണിയടിക്കും. മനസ്സിലായി, ധൈര്യമുള്ള ആള് മണിയടിക്കും, അല്ലാത്ത ആള് പുറത്തടിക്കും. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അടി നിർത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു. In 1931, the Guruvayur Satyagraha. Guruvayur Satyagraha was for the rights of Dalits to enter into the Guruvayur temple. And they were not allowed to even go near to that temple. But there was a Satyagraha. It was led by Comrade P. Krishnapilla. And he forcefully entered into, along with other people, entered into the temple, Guruvayur temple. And it is not only entering into temple, but he also rang the bell also. And then at that time, the Hindu communalist forces, they gathered together and they attacked Comrade P. Krishnapilla, one of the very revered communist leader in Kerala, and all over the country Krishnapilla is respected. And he said while he was getting beaten up by the Hindu communalists, and Comrade Krishnapilla was continued to ring the bell, and then he was not able to. He said that at that, while taking all the blows from all the attacks from the Hindu communalists, he said only the Nayars with a strong determination, only the Nayars with a progressive mindset, they can do they can ring the bell. They will ring the bell. Other Nayars will do something else. But those who have courage, commitment, that is so important. Courage and commitment for a progress, for an equality, to fight against caste system, they will ring the bell. This is what Comrade Krishnapilla at that time said. So there are lot of renaissance movement and struggles in Kerala against casteism. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഒരു കാലത്ത് വടി നടക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ, അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ, മണിയടിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ, അവർക്ക് അമ്പലത്തിന്റെ അകത്ത് കയറി പൂജ നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. तो एक जमाने में हमें रास्ते से जाने के लिए भी अलाउ नहीं था. क्या बताऊं कि टेम्पल के तरफ देखना भी मना था. It was prohibited to even look at the temples or what to say about entering into the temple. And from there, when the left government came to power, now it was the first LDF government, Pinarayi Sarkar. When this is the second term of Comrade Pinarayi as CM, and when he became the Chief Minister in the first term,
he brought an ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നില്ല brought നിയമം കൊണ്ടുവന്നില്ല എനിക്കും ഫാക്ട് ആയിരിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത്. So he brought an act allowing the Dalits to be the main pujaris in the temples, and that time Comrade Radhakrishnan was the minister. So Renaissance movement should continue and the communists should be there in power, so that the Chaturvarnya Vyavastha can be or what Ambedkar said, annihilation of caste can happen, and Kerala leads the exam now. In many of the temples in Kerala, Dalits are the main pujaris. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോകേണ്ടതുണ്ട്. ദളിതുകൾക്കും ആദിവാസികൾക്കും സമൂഹത്തിൽ പുറമ്പോക്കിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റപ്പെട്ടവരുടെയും ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയത്തിലൂന്നിയുള്ള പ്രവർത്തനം കൂടി ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം. ഞാൻ സഖാവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, എല്ലാ അമ്മമാരും പ്രസവിക്കുന്നത് ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും പാർസി ആണെങ്കിലും സിഖ് ആണെങ്കിലും ഒരേ പ്രസവമാണ്, ഒരേ കുഞ്ഞാണ്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും രക്തം ചുവപ്പാണ്, റെഡാണ്, എല്ലാവരുടെയും ചുവപ്പ്. ആരും വ്യത്യാസമില്ല. കോൺഗ്രസിന്റെ രക്തം മൂർണ്ണ കൊടി പിടിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ രക്തവും ചുവപ്പാണ്. കാവിക്കൊടി പിടിക്കുന്ന ആളുകളുടെയും രക്തം ചുവപ്പാണ്. പച്ചക്കൊടി പിടിക്കുന്ന ആളുകളുടെയും രക്തം ചുവപ്പാണ്. ആഫ്രിക്കക്കാരൻ്റെ രക്തവും ചുവപ്പാണ്. വെള്ളക്കാരൻ്റെ രക്തവും ചുവപ്പാണ്. ആണിൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും രക്തം ചുവപ്പാണ്. അപ്പം മനുഷ്യൻ ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അഭിമാനത്തോട് പറയാൻ കഴിയും, ചുവന്ന കൊടി പിടിക്കുന്ന ആളുകളിലെ രക്തവും ചുവപ്പാണ്, കൊടിയും ചുവപ്പാണ്. അത് മനുഷ്യമോചനത്തിൻ്റെ കൊടിയാണ്. ആ കൊടി നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല, മറ്റെല്ലാം പറയുമ്പോൾ. അതാണ് മനുഷ്യമോചനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കൊടി എന്നുകൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പങ്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാ വിജയങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വിളിച്ച DSMന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വിളിച്ച കേരളത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അഭിവാദ്യവും നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രീവാക്കിൽ നിർത്തുന്നു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. Comrade Raja said whether a birth by a Dalit women or a upper caste women or any minority women, they are all same. That is what human beings are same, and there is no difference. But this the blood of every human being, whether it is Congress, whether it is Muslim League, whether it is any other party, and the blood is red of all human beings. So that means we are all, the human beings are all same, but this Chaturvarnya Vyavastha make a section of the people as marginalized, and to get rid of this Chaturvarnya Vyavastha and this pathetic situation, life, the need of the humans' liberation, people's liberation, the liberation of the Dalits and marginalized will only be possible when the communist and with the socialist ideology, people come and the communists lead these struggles, and it is so important. So I thank the organization for inviting me to interact with you, greet you, and I wish all the success to this conference. Thank you very much. Thank you. Very much.
Hello. Very much thankful to Comrade K. Radhakrishnan, present MP. He has given long speech. There are a lot of incidents took place at Kerala. I also visited Vaikam, Guruvayur. He mentioned many incidents. For that, Comrade Aniraja translated very well. Thankful to those for greeting this conference. Now, I invite Comrade Vivek Venkadasamy, present MLA. His father Venkadasamy is a savior of SCs in Andhra Pradesh, 7-time MP in Andhra. Now, he is the patron of our conference, reception committee. Thank you. Good afternoon to all my Dalit brothers. First of all, my respects to D. Rajaji. He was a very close friend of my father, Mr. Venkat Swamiji. Then our MP Garu, Mrs. Raja Garu, our firebrand communist leader Chada Venkat Reddy Garu, Lakshmaya Garu, my friend, and on behalf of Telangana Dalits, welcome to all the Dalits from across the country. आप लोग यहाँ ऑल इंडिया दलित राइट्स मूवमेंट के वजह से मेरे को इनवाइट करने के वास्ते आप लोग इनवाइट किया. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस कॉन्फ्रेंस. Very important messages, 2 inspiring speeches, one by our Rajaji and one by our MP Radhakrishnaji. Both have spoken how Dalit atrocities